Всем здравствуйте! Мы с вами продолжаем играть в Scarlet Nexus, и да, у нас ничего не меняется, мы все еще на базе, мы все еще общаемся со всеми своими компаньонами. Ну, внешний вид базы немножко меняется. Точнее, не самой базы, а ее наполнение, ну, ладно, это не столь важно. Я посмотрел и все-таки купил все подарки, которые можно было купить из дополнения. В принципе, обошлось мне это в лимончик. 18 подарочных талонов. 7 было, 11 пришлось купить. Ну, ничего страшного на самом деле. У меня осталось еще почти 2 лимона. Так что все хорошо. Это было всего лишь треть наших финансов. Но это разовое вложение. И я надеюсь, на этом все закончится. Так, для начала, какого начала? Не знаю, никакого начала. Давайте просто раздадим все подарки. Историю связи отряда посмотрим чуть позже. Сначала раздадим подарки. Постер с видением главных героев. Видением главных героев кого? Это вроде не мы. You know what I like. Thanks. Не уверена, что ты в курсе, но эти персонажи игры, которые... Но это персонажи игры, которая вышла, когда я была совсем маленькой. Эта игра мне очень нравилась. Я не думала, что сопутствующие товары еще можно найти. Спасибо, Юита. Are you getting enough rest? Life isn't kind to people who can't slack off. I've started to understand you. That's your way of cheering me on. So thanks. It's nothing like that. I just noticed that you often hold back out of concern for others. I'm just trying to get you to do what you want a little more instead. Because we're friends. Yeah, thanks. I've been thinking recently, maybe I should take a page out of your playbook. 6-й уровень. Хорошо. Повторное ускорение телекинеза. При использовании телекинеза полоска заканчиваться ускорение не будет, пока мы это делаем повторно. Кукла Баки Араши. Дайте-ка. Да. Ну, я понял. То есть Касана вовсю вырезает всякие фигурки, когда дружит на максимум, а ты покупаешь свои сувениры. Я не знаю, насколько оно похоже на Араши, если честно. Ну, там вот наушники разве что вроде бы имеются. Ну, да, что-то похоже. Но странная идея. То есть ты для всех накупишь, да? Ну, молодец, чего. Красавец. Введение постер из журнала API. Там, по-моему, Кёка вместе с Араши. Похоже. You know what I like. Thanks. То, что тебе удалось раскопать такую реликвию, значит, что и ты питаешь к ней теплые чувства. Я даже не помню этого интервью. Я не из тех, кто стал бы держать у себя что-то такое, но раз это твой подарок, пожалуй, пусть пока повисит. Я не знаю, может, это не Кёка? Вообще похоже на Кёку. Ну, далековато не видно. Она меня не пускает ближе. А это у нас из игры, говоришь, да? Небось, какая-нибудь известная японская игра. Или не очень. Да ладно. Так, Цугуми, тебе тоже подарки привез. Призрачные песочные часы. Ретро-часы. Странно, что не солнечные. Really? Это было бы более в ее стиле. Когда завариваешь чай, важно засекать время. И это влияет на вкус. Песок в этом видении так красиво течет вниз. Мне кажется, с этими песочными часами даже ожидание будет интереснее. I told you before you should take care of yourself, but you don't have to worry about it. What? Why? I still want you to take care of yourself, but I found a better way. Don't laugh, okay? I will water you.
I'm going to take care Какого of you. черта? I won't laugh. Thank you. Я понимаю, что она хотела сказать, но... Какого черта? Я буду тебя поливать. Спасибо. Ладно. Кукла Баки для Цугуми. You and I are closer now, right? That makes me happy. Yeah, I'm happy too. I'm glad we're together. Как вот это должно Цугуми олицетворять? Я без понятия. Но если это все равно как бы сувениры, которые покупаются в сувенирном магазине, я не думаю, что они должны быть напрямую привязаны к персонажу. Это было бы странно. Ну да ладно. Так, и собственно, Кёка. Кёка. Вы у меня 3 главные девочки. Так, стоп, я не отдал уже Цугуми... Секунду, подождите. Я же не отдал второй подарок Цугуми. Куда я рванул-то? Корзина ручного плетения. Да, я сказал. Really? Куда ты только ее поставишь? Что-то так места нет. Чтобы сделать такое, нужно немало времени и терпения. Нужно осторожно обрабатывать и высушить собранную лозу. Она очень пригодится при сборе трав и подрезании растений в горшках. Спасибо, я буду бережно с ней обращаться. Ну ладно. Так, Кёка. Предсказание «Зов Вселенной». Журнал, в котором описаны все методики предсказания будущего. Позволяет... Учит вслушиваться в глаз Вселенной. Господи. Oh, this is wonderful. Угу. Давай только ты его на нас использовать не будешь. А то это все как-то странно. Ой, я же об этом читала на одном сайте предсказателей. Говорят, если сделать стойку на голове и помолиться 100 минут под звездами, то можно услышать голос неба. Уверена, это послание Вселенной, но я еще его не слышала. Хочешь попробовать со мной, Юита? It's easy for me to just treat you like a child if I don't think about it. But you're a fully respected soldier. I need to be more careful. I've gotten used to it already. I'm trying to take care of you, but it's like you're the one taking care of me. Maybe that's how people support each other. Thank you. Да, люди друг друга поливают. Угу. Отлично. Еще одна копия телекинетического объекта. Ну, а 3 клона, в смысле 2 клона у нас уже было. Хорошо. И это несомненный плюс. I feel like we have an understanding of each other you just can't put into words. Yeah, like we have some sort of deep connection. Может Maybe this is what it means to быть. be a family. Вот это вот не наушники, это что-то другое. Заколка в волосах. У нее там, в принципе, была похожая. Можно сказать, что да, но... Что-то они как-то не особо выделяются, если честно, среди друг друга. Ладно, ну а теперь давайте со всеми остальными разбираться. Плюс у нас там еще обычные подарки, плюс обычные истории остались. Так, для начала тебе вот куча все... А, не куча, всего один. Видение звездного неба. No way! Thank you! Эти звезды такие замечательные, словно на нашу базу заявилась погостить сама Вселенная. Стоит выйти за пределы пояса вымирания, и небо становится таким прекрасным. Надеюсь, однажды я смогу увидеть его собственными глазами с тобой. I don't think I've spoken to Hanabi lately. Но он там вроде собиралась только Касаны. Ну, еще пара человек за него вязалась. Ну, я не помню, кстати, Ханаби что хотела делать. Не помню. Но, скорее всего, из-за того, что Юита остается на земле, то она, наверное, тоже Юита. должна была. Wanna take a walk around Suo with me? Okay. I was just looking to blow off some steam. Great. Let's go then. Я вообще думал, что она его куда-нибудь
в другое место поставит, она просто на пол поставила. Ой, этим I mean, проектором, I небось, wouldn't say в we футбол reached играть будет peace yet, великолепно. but it's still relaxing to walk around this city. Ну, в смысле, что если он так стоит, ты Yeah, постоянно об него really ногой like биться Suo. будешь. It calms me down when I'm stressed. Me too. I hope we can truly attain peace one day. In our next story, new information has been uncovered regarding the inhumane experiments conducted at the OSF hospital. That news. OSF hospital chairman Yanagi Ichijo had denied any involvement. But among the leaked data provided by a whistleblower included documents signed by Mr. Ichijo himself. It's unlikely that the 10 members implicated in these accusations, including Mr. Ichijo, will be able to avoid any fallout. Ну, это, видимо, та мадам отнесла Seems like the документы. researcher we saved came through. Yeah. The Ichijo family name could be ruined now, but that's better than thriving through evil deeds. How is your family doing? Have your parents experienced any blowback? No. I contacted them, but they really didn't know anything about it. They were actually worried for me that the OSF might try something. I'm glad they're okay. Yeah. I'm so relieved, because for a second I was worried they could be involved. Maybe I'll go visit them soon. Даже если они ни при чем, What was that sound? что-то я как-то не верю в sounded том, like что a их не crash. зацепит. Let's go check it out. Народу без разницы, кто конкретно there. виноват. An accident. Ну, по крайней мере, толпе. Traffic accident? That's unusual. Excuse me. Do you know what happened here? It seems like the car's auto drive program malfunctioned. The rescue team hasn't shown up yet. Are you with the OSF? I guess that means you can't really do anything. В плане. Let's get a closer look. Одна может пламя Yeah, потушить, второй there might be может something we can телекинезом do. вытащить все, что нужно. My son is in one of the cars! He's still trapped inside! There's smoke coming from the engine. The kid could be in danger unless we get him out. We don't have time to wait for the rescue team. Let's do what we can. Help! Just hold on a little longer for us. We're going to get you out of there soon. It's locked. Can you remove the door with your psychokinesis? I could, but I might accidentally hurt the kid if I try to force it open. If only there was a way we could open it more gently. Okay, I'll try then. What are you going to do? I'm going to use my pyrokinesis to see if I can melt one of the parts inside of the door. That should make it come off easier. Петли, наверное. Do it. Am I going to die? Don't worry. We're going to save you. Trust me. Can you back away from the door for me? Okay. Самое забавное, что у паренька там Got it. на заднем плане уже явно не машина. Он где-то в городе стоит. Good job. Your mom is waiting for you. Mom! Ну да, вот Thank you so именно much. такая же I картинка really и can't была. thank you enough! Please, you don't need to thank us. I'm glad your son is safe. Thank you for saving me. Hey, I saw what happened. The OSF sure is amazing. Let's hear it for the Scarlet Guardians. What? When did this crowd gather? Everyone, please step back. It's still dangerous. Rescue team just arrived. I think we can leave the rest to them. As much as I want to see this through to the end, we should leave before the crows show up and get in the way. Whew. You were really cool. You acted so decisively, even when that was our first time dealing with an accident. What? No, I didn't. I was just desperately trying to save that boy. Well, I still think that's cool. Thanks. I think I figured out what I want to do. You finally got your answer? Yeah. I had an idea, but today really solidified it. I want to protect what I love, though I don't mean someone specific. I love this city and the people who live here, and I want to protect all of them,
I don't want any of them to suffer. I agree. I'm done with all this sadness that keeps happening. От всей этой, That's why I want от to всей этой change the OSF грусти, first, что so that происходит. what my uncle did will never happen again. I mean, they call us the Scarlet Guardians. We need to live up to our name. Guardians. Just like you were back there. Don't tease. But you might be right. Protecting people doesn't just mean fighting. I mean, even if we get rid of all the others in the world someday, accidents like that will still happen. Get rid of them all. I never thought that far ahead before, but you're right. In other words, our fighting ends when we defeat all our enemies. But protecting people is a job that will never end. Wow. I'm so impressed that you'd think so far ahead. I'm proud to be your childhood friend. I mean, it might be a big endeavor, but I plan to start little by little. Besides, I only started thinking about these kinds of things because of you. I didn't have any ideals up until now. Seeing you run ahead, I wanted to catch up and run beside you. Then I finally found the path I was looking for. What? I never thought for a second I was running ahead of you. Since I came in as a volunteer soldier, I've always been frantically trying to catch up to you. Then I guess we both helped each other grow. Let's go with that. Both of us will keep moving forward. Yes, this is the all-important first step after all. Yuito, Huh? What is it? there's something I want to tell you when I feel like I finally caught up to you. What's that? It's a secret until the time comes. Secret? I don't really understand, but okay. I'll wait. Thank you. Well, I'm going on ahead. Hey, wait up! Oh, she's already gone. That's so Hanabi. Я тут задумался, а Юи-то вообще может аккуратно предметами управлять? Thanks, Yuito. For what? I didn't do anything. When I see you working so hard, it makes me want to work hard too. I think I've matured a little, but it's not enough yet. I'm not just going to follow after you. I'm going to get better than you and pull you up to my level. So you better be ready. Ну, в плане того, что если бы паренька пришлось вытаскивать как-то из машины телекинезом, ну, точнее, гравикинезом, смог бы он это сделать, чтобы его не повредить? Не уверен. Так, огнемет во время попадания пятой комбо-атаки. Фига себе. Там надо кнопочку жать. Но у меня нет пока что пятой комбо-атаки. Если что, не изучено. Но это интересно. Дайте угадаю, она будет красная. Кто бы, блин, сомневался. Хочешь сходить куда-нибудь, когда все уляжется? О, можем посмотреть бейсбольный матч. Да, давно я не ходил на матчи, а ты ведь всегда любила спорт. Нужно будет всех пригласить. Да, конечно, все могут пойти. В этом весь ты, одно из лучших твоих качеств. Жду не дождусь, будет весело. Угу, явно не этого ты ожидала, да? Ладно, коллекция уличных щеночков. Фотографии милых собачек на улицах города. Специфичненько. No way! Thank you! Этот пес суперзвезда. Его зовут Покота. Настоящая собачья знаменитость. У него такие милые глаза. Они так смотрят в камеру, что можно подумать, будто все псы привыкли к воронам. Я бы могла кое-чему у них поучиться. То есть они еще и всяких собак снимают. Ну... Мне кажется, что
Фотографии вполне себе нормальных живых собак, если честно. На анимешных не похоже. Ну окей. Может быть, это питомцы команды разработчиков, к примеру. Как вариант. Веер с фейерверками. Ну, в смысле, на веере изображены фейерверки. No way! Thank you! Ты знаешь, как я люблю вещи с изображением фейерверков, Юита. Пополнение моей коллекции. Кстати, в Сайране ведь скоро фестиваль фейерверков. Мне бы хотелось ходить туда вместе... то есть вместе со всеми. Хорошо. И у тебя там появились уже истории дальше, но сначала мы всем раздадим, со всеми пообщаемся. Наверное. Так же будет правильнее? Я не уверен. Так, Гема, ты мне еще сильно нравишься, давай еще с тобой разберемся. Пособие, как обзавестись хобби. Вот это тебе полезно, да. Как раз с тем, чтобы обзавестись хобби, по-моему, у тебя никаких проблем не было. Вопрос в том, нравится ли тебе хобби. Я, конечно, думал о том, что мне нужно хобби, но даже представить не мог, что о них написана целая книга. Ты подумал о моем будущем, Юита, спасибо. Хотя об этом не придется беспокоиться после отставки. Хоть об этом не придется беспокоиться. Не туда ударение поставил. Путеводитель по СУ. This is for me? По злачным местам, небось. Вот аж не знал, что в СО есть незнакомые мне места. Спасибо, Юита. Похоже, мне еще многому нужно научиться. Справочник уличной еды очень интересный. Прочту его от начала до конца, и в следующий раз свожу тебя в хорошее место. Yuito, will you train with me later? I work harder when someone is with me. Sure. Oh, but take it easy on me. You train pretty hard. Got it. I'll be careful. I mean, I'm not gonna try and crush you with weights or anything. I'm devoting myself to becoming your shield. That's what I think is most important right now. Ну, окей. Продление склерокинеза. И это полезно. Так, ну и кусок каменной соли. This is for me? Размер, форма, цвет — все идеально. На самом деле, я в последнее время много читал о специях. Их ведь тоже можно использовать в готовке, да, Юита? Растолку в порошок чуть позже. Не бойся, передо мной никакая соль не выстоит. В смысле, у вас с солью проблема? This might sound like an old man talking, but don't overdo it, okay? I think you worry too much. You're a cornerstone of this platoon, so be confident. Yeah, thanks. I don't think I'm that important, but I'm glad you think that. We work so well because of you. I know it. I'll be the shield that protects you. I want you to let me help you grow. As a friend. А мы ведь еще последнюю историю с ним не открыли. Интересно. Автоматический склерокинез. Ну, то же самое, то, что было у Касаны. I'm putting my life in your hands. That's a lot to live up to. I'll try my best to meet it. Но сделаем вид, что это его кукла, ладно. Так, вроде бы одна история связи еще была. Так что это еще не из дополнений You have a должно second, быть. Yuito? There's somewhere I'd like to take you. Okay, where are we going? A cemetery near Sumeragi Tomb. I'm going to go pay respects to my friend Masaki. Ну, There понятно. wasn't a body we could bury, but his brother added his name to the family grave. So he has a proper grave. Yeah, let's go. Но у вас там в теории хотя бы мозг должен был быть. Хотя, может, его уже съели к тому Are you моменту. sure you don't need more time? К тому же вы не знаете, где чей. This was enough. He already Братская knew могила. everything I wanted to tell him. I was thinking about what went down at Mizuhigawa. There were so many people discarded that way.
Yeah. We only found one truck's worth, but I'm sure there were many more before it. They say that many retired soldiers die quickly or go missing. I thought it was just the toll of serving in the OSF. But it could be all the government's doing, trying to secure the brains they need. I wouldn't be surprised if the government did that. It's chilling to think about. They use what's useful and discard what isn't. People are just tools to this nation. But we aren't tools. We have a chance for another life when we can't fight anymore. I won't forgive them for taking away that possibility and discarding them like trash. I feel the same. That's the way they treated my best friend. You mean Nagi? Yeah. He and Masaki both had so much life ahead of them. We need to end these types of things from happening in our lifetime. I thought that my role in the OSF was ending. But it looks like there's this giant task still left. I want to right this nation's wrongs and protect the future, as someone who is still remaining. You're not planning on doing that all by yourself, are you? I'd like to help too. Thanks. I appreciate it. Don't mention it. Well, shall we head back to the hideout? Wait, there's somewhere I want to stop by. Okay. Where are we going? I wanted to go to this restaurant, but I couldn't bring myself to go in alone. I'd be grateful if you came with me. Surprise Original Gyoza Suzaku. That's an impressive sounding place. I became more interested in food since our last excursion. I started looking up trendy new restaurants on food websites when I have time. So, you have a new hobby. Is it nearby? Yeah. I realized when I looked at the website that Masaki and I used to go there together all the time. The restaurant's name and atmosphere completely changed after the previous owner died, so I hadn't visited since. But there's no point in only looking at the past. I have to try the new gyoza for myself. Their popular dishes are the Ogre Hell Gyoza and Final Dragon Gyoza? Hard to imagine those are names for food. It doesn't matter what their names are. What matters is how they taste. It's good to be adventurous. You're right. Although, that's not something you would have said just a short while ago. Perhaps. I was too stubborn. I need to be less afraid of trying new things. I'll honor Masaki's memory by enjoying what life I have left. You look at peace. I think you've gotten younger. Don't be ridiculous. But a weight has been taken off my shoulders. It's been a while since I felt this way. All right. Let's try these surprise gyoza then. Eat as much as you like. It's my treat. Maybe we can take some back to the hideout for everyone. That's a good idea. I just hope they taste as strange as their names. Судя по их названиям, вам придется использовать склерокинез для защиты желудка. Когда я пробую что-то новое, это пробуждает старые воспоминания. Как странно. Хотя кое-что для меня все равно в новинку. Я и представить не мог еду, которая взрывается, если ее сразу не съесть. Окей. Да, и гиодза «Последний дракон» меня удивили. Со всеми этими огненными дыханием и взрывами я даже не обратил внимания на странный вкус. Знаешь, с тобой я всегда нахожу что-то новое. Надеюсь, так будет и дальше. Так, судя по всему, шутка оказалась правдой. Видимо, желудок нужно было защищать от этой штуки, что они ели. Ну ладно. Так, кто следующий? Ну ладно, давай, Кагерт, с тобой пообщаемся. Оу, а у тебя довольно много подарочков. Костюм фоксник. Развлекать Сугуми будешь? Что-то как-то сомневаюсь, что удастся ее обмануть, по крайней мере, ее зрение. Я научу тебя одному из секретов популярности Юита. Освой карточные фоксы. Это непременно прикует к тебе взгляды окружающих. Ладно. Как скажешь. Да. Окей.
А кролика? Или кролик умер внутри? Пока ждали, когда я подойду. Введение глобуса Луны. Похоже, по размерам такая же штука, что и с небом. Good taste. Если взглянуть на него вот так, это прекрасно. Спасибо, Юита, что нашел это для меня. Не, она поменьше будет. Но проектор такой же. Это хотя бы стоит не на проходе. А тут реально будет летать по всей базе. Кролика давай. Интересно. Так, я не то нажал, да ладно. Hey, Kagro. If you, have some time, what do you say we go get coffee? Oh, well, I've never been asked by a guy before, and it's Yuito of all people. Is it that unexpected? Of course it is. After all, I am the one who killed your father. I've said a lot of things to you and dragged you around, but I thought you'd still have something against me. I still have mixed feelings about you, and you're right. I can't just forgive what you did. Yeah, I figured. But that's why I want to know who you are, and what you're thinking. And it was a nice break going to town with you. Huh. If that's how it is, how about we do something less boring than just coffee? Less boring? Hey, where are you taking me? I could tell you now, but that would spoil the surprise. Бильярд? Я не знаю, почему я об You этом said подумал. something less boring, but this place is pretty deserted. You probably shouldn't believe everything someone like me says. I was lying. Okay. Why did you bring me here? Well, you did say you wanted to understand me. I chose this place because I don't think anyone will bother us here. Don't hesitate to ask me whatever you want. You have the right to do so. Well, I do have something I've been wanting to ask you. You said you wanted to stop Togetsu for your family, right? Yeah. Everything I've worked for up till now was to stop Togetsu's plans, to protect the existence of my family, of my daughter. For 2,000 years, that's all I lived for. Well, I told you most of that already. Yeah, I understood that, and I don't doubt it at all. But there is still something I just don't understand. What's that? You already stopped Togetsu. You finally reached your goal. So what's wrong? Why do you still look so unsatisfied? Oh? That's pretty sharp. You know, you're something, kid. Very innocent. Maybe too innocent. What? You're not still hiding something, are you? Well, everything I've told you up till now was definitely true. But if there is something, I guess it's that I'm burned out. You're burned out? What do you mean? It's been 2,000 years. My family, the world I know, they're all far in the past. I have nothing now. I don't feel anything. I'm totally empty inside. I achieved the only goal I had. Now I'm just remaining in this world with no real meaning. Ты же наш друг, бла-бла-бла, мы тебя любим, I know what it feels like to живи lose ради your нас family. и так далее. I lost mine too. But how can you talk like that? You're the one who murdered my father. You're telling me that the person who killed my family is a burned out coward? I'm sorry if it makes you mad, but that's how I feel. You're the one who wanted to know. So, do you want to kill me now? No, I don't. Thank you for being honest with me. I'll talk to you anytime. You beat the crap out of me in a one-on-one fight. Okay then, that's enough serious talk. Time to head out to town. Wait, what? That was a quick turnaround. I can't believe you want to go out now. I told you I'd take you somewhere less boring, didn't I? You need to pay attention.
You just told me not to believe what someone like you says. All right, today I'll show you how real men have fun in Suo. This is gonna be fantastic. He said fun was escaping reality. But I think he might be enjoying himself just a little too much. Do you want me to say some magic words to give you happy vibes? Hi there, I'm Baki. You're not grasping his character at all. Baki isn't like that. Try again. What? You get really obnoxious when it comes to Baki. But I guess your overly picky criticism means you're doing all right. Just remember that moderation is the key to life. Ну-ну. Так, видение твое. Хорошо. Карта для карточного домика. You can call me a Опять. trusted partner. It's hard to tell if you're serious or not. I do count on you, though. Теперь и тут один такой стоит. Как они тут существуют? Тут как бы народ ходит, вентиляция работает. Чего они не разлетаются-то? Не знаю, может там намагничены или склеены как-то. Разговоры с тобой, если честно, я тронут. У меня ничего нет, моя жизнь давно потеряла смысл. Но, с другой стороны, только я о них и помню, о моей семье. Прости, даже не знаю, как объяснить. Нам нужно почаще общаться, но в следующий раз лучше не выбираться в город. И все? Ответов не будет? Ладно, ладно. Продолжаем дарить подарки. Соленый огурец. Oh, cool. Никогда бы не подумал, что тот персонаж окажется женщиной. Эх, как же хочется прочесть все до конца. Окей, читают. Еще 4 гитары? Куда тебе столько? Они другого цвета, я понимаю, но все равно. Thanks. Зачем тебе столько гитар? Что такое? Хочешь, чтобы я сыграл тебе эту песню? Знаешь, когда-то у меня неплохо получалось. Эта песня навевает на меня печальные воспоминания. Ладно, хватит грустить, лучше попрактиковаться. Второй ряд пошел. Да. Ладно. Они при этом никак, кроме цвета, не различаются. Приставка с бойцовским джойстиком. Но без игры. Really? Thanks. Ого, вот это находка. На этой игровой приставке выходила куча хороших игр. Теперь наша жизнь на тайной базе станет намного интереснее. Тебе тоже время от времени стоит брать передышку и это. Только Сараша не дерись. You're not going to do that strange Baki impression anymore? Oh, that? I don't do that anymore. I can't surpass Baki by just copying him. What? I didn't know you were striving to become a mascot. You fool. I'm already as beloved as any mascot. I just thought it was a little sad to leave your support to an inanimate character. That's all. Повышает время действия невидимости, но это как раз не так, чтобы сильно интересно. Are you sure you want to trust me to have yours? What? Don't worry, I trust you to have my back too. Против Араши ни у кого нет шансов, она просто включит ускорение и на этом все закончится. Чай летнего сбора. Набор чаев. Сайран Ти. Really? Thanks. О, отлично, Юита. Просто замечательно, правда? Помню, Цукуми об этом упоминала. Благодаря тебе я знаю, как заваривать вкусный чай. Как-нибудь сделаю чашечку и тебя. Интересно, где у них тут плантации? Being the way I am, you might never take me seriously no matter what I say. Although it may not seem like it, I really consider you a great man who I trust. Thanks.
I didn't think you thought of me like... Did you really think you could tease me like that and it'd work? See, that's what I mean. You didn't take me seriously. I'm trying to have a serious conversation here. So, you just stay the way you are. If you do, I'm sure I'll be able to keep supporting you. Интересно, он в этих своих анимациях когда-нибудь на вешалку насаживается спиной? Длительность невидимости и критическая невидимость. Ну, понятно. Я, кстати, никогда невидимостью не пользовался именно во время атаки. Я только с этим спецударом по критическим местам бил. А так-то можно атаковать из невидимости, там удары 3-4, по-моему, сделать, прежде чем тебя выбивает. А то и больше. I love you. What's with that face? What did you expect? I appreciate the sentiment, though. Видение, постер звезд. А, это, кстати, те самые мальчики. Фудин Рейдин. Мегапопулярный дуэт с миллионами подписчиков. Молчаливый и спокойный старший брат и энергичный младший брат. Очень популярные исполнители, и фанаты любят подражать их танцам. Really? Thanks. Так, Юита, неужели ты изменил баки с этими звездами? Да шучу я, шучу. Не кипятись ты так. Да сейчас по всему Сайнету люди, копирующие движения этих детишек. Хочешь, расскажу? ТикТок? Что там у вас за него? Я не помню, было у них что-то за место ТикТока, по-моему. Oh, Yuito. Sorry, I have some minor business to take care of. Okay. I guess I'll see you later then. I haven't really seen him since we talked. I wonder where he's going on his minor business. Hey, Yuito! I heard a strange report. Something about Kagero being placed into custody at OSF headquarters. What? What happened? I don't know the specifics, but the chief may have figured out that he's the one who killed Chairman Sumeragi. This is moving too fast. It's my brother, so he might do something rash. How did Kagero get himself caught so easily? I'm going to see if I can get to the bottom of this. Чуется, мне пошел сдаваться сам. Kaito, what are you doing? I'm doing what you couldn't. I'm finishing this. Huh. How very decisive of you, Chief. An execution with no trial. I like the cut of your jib. Don't be stupid. Nothing will change if you go through with this. You're a fool if you think I'm going to let you stop me. I'm not as forgiving as you. Not as forgiving? I always thought you were much nicer than him. You can talk all you want, but don't think it will change your fate. I'm going to make you pay for your crimes with your life. Oh yes, please do get on with it. I'd honestly prefer it that way. What did you say? Kagero? I know I need to atone for what I did, but really, repentance is so not my style. Plus, I come from the same time as Yakumo, your ancestor. People can only live for so long. So, if you can just go ahead and pull that trigger and put an end to this, Chief, I'll thank you from the other side. Now! Put the gun down, Kaito. I won't let you kill Kagero. Why do you protect him? There isn't a single reason to let him live. Even putting aside my emotions as his son, killing Joe Sumeragi is a serious crime. He was necessary for the future of this nation. Not only did he steal our father, he stole our country's future. I know that. That's why I won't kill him. That's why I won't let him die. Kagero has a responsibility to build a new future and replace the one he stole. Until he fulfills that, he can't die. I won't let him die, no matter how much he wants to. So please, leave Kagero's life in my hands.
Fine. I understand. I don't like it, but he's yours. For now. Thank you. I appreciate it. If you make any wrong moves, there won't be a next time. Yeah, I'll keep that in mind. Как-то очень просто все получилось. Did you get caught on purpose? I just wanted to set things straight for everyone. The chief is your brother, which means I killed his father too. So I thought it best to face him. At least once. Just like I did with you. I meant to have a peaceful conversation, but one thing led to another, and... No. I think you were well aware that my brother would probably kill you. The way I was talking? That was a bluff. I knew he wouldn't pull the trigger. I still have things I need to do. I'm pretty sure that's only half true. Well, who knows for sure. Could you just stop being so shifty? Just for once? You may want to die, but I won't let you. Like I said, your life is in my hands now. You'll live in my father's place, and you will fulfill your responsibility. Thanks. Are you sure you want to thank me? You said it yourself, dying would have been easier. Still, I feel like I should thank you. Because of you, I have another reason to live now. I was totally empty. I felt almost like a ghost. But you believe I'll take responsibility as long as I live, so I guess I can't just run away. Kagero. I used to only think about the past, so I never really looked at what was there, right in front of me. The responsibility to build a new future. Well, you did grace me with your trust. I'll do all I can to make it happen. Good. So will I. And I'll be keeping a close eye on you as well. All right. Well, I guess it's time to contribute to society. Let's go out for a night on the town to revitalize New Himuka's economy. Seriously? Your ability to change gears like that will never cease to amaze me. Thanks. Now, we're gonna party all night. Ну-ну. Я не очень понимаю вот этой чудесной идеи, что если ты кого-то убил, ты должен зажить за него. Ну, может, в этом есть какой-то смысл, но не для меня. Я не позволю тебе умереть, твоя жизнь в моих руках. Ох, вот эта фраза. Я чуть не лишился чувств. Хватит шутить. Ладно, теперь, когда мы как следует повеселились, пришла пора хорошенько поработать. Готовься, Кагера. Ладно, тогда я постараюсь. Так, это был конец с тобой. Ну, осталось трое. Сначала ты тогда, раз подвернулся мне под руку. Спортивный турник. Так, и надеюсь, ты это поставишь там. В нашем тренировочном зале. А не тут где-нибудь по дороге. Мне бы очень хотелось поставить это в спортзале. Ты не против? Огромнейшее тебе спасибо. Теперь я еще на один шаг приблизился к своему идеальному телу. Надеюсь, ты тоже этим воспользуешься, Юита. У меня есть подозрение, что этот турник довольно низкий должен быть. Но... Не знаю, может он как-то раскладывается выше. Но что-то как-то подтягиваться ее это будет неудобно. Низковат. Но тут есть как бы нижняя секция. Но все равно. Ладно. Модель строительный транспорт. Все-таки он еще ребенок. Машинки всякие. Экскаваторы. Те, кто говорит, что, мол, собирать масштабные модели детское занятие, ничего не понимает. Каждая такая модель — воплощение мастерства. Ну, значит, я ничего не понимаю. Просто они выглядели как обычные пластмассовые модельки. Если это из разряда «собери сам», то может быть интересно. Миниатюрки такие. Но если они еще и работают... Грузовой транспорт.
Thank you. Теперь мне хочется собрать все модели новых Химуки, которые только есть. Трамвайчик, ну или железнодорожный вагон, не знаю. А все остальное это где? Где ты это держишь? Ну, машинки вижу, да. У тебя только что был экскаватор реально в руках. Где он? Куда дел? Сюда вроде не скинул. Ну, не знаю, тут как бы А, вот они, кстати. Во, да. Ух, ё. Сколько тут всякого. Ну ладно. Ну, кстати, здесь вполне себе такая серьезная моделька. Молоко, прочные кости. С большим содержанием чего-то. Мела хотел сказать. Кальция. У тебя отличный вкус, Юита. Хорошие и сильные мускулы можно вырастить лишь на крепких костях. К тому же, мне хотелось бы быть чутка выше. Только никому не рассказывай, а то мне немного стыдно. I always looked up to my brother's strength. But lately I believe that your kind of strength is what I should aspire to. What? I don't think I'm very strong, though. I don't mean your power or fighting prowess. Perhaps I should say strength of mind. You don't compromise. I think I could change if I had your unbending will. Не идти на компромисс, по-моему, это не самый положительный навык. Качество такое себе. Ну ладно. I feel like I'm another step closer to knowing you. Well, I'm taking a step closer too, so it's like we both did. Юмор. Сборник новой Химуки. Коллекция анекдотов и забавных историй. This is amazing. Какая странная обложка. Юит, я впечатлен. Ты откуда-то узнал, что в последнее время я заинтересовался классической комедией? Возможно, если я изучу эту книгу, я смогу смешить людей. Смех нам точно не повредит. I'll be frank. I have always been jealous of you. Oh. I would be lying if I said I wasn't still jealous of you. But slightly stronger than that feeling are my great expectations of you. I think you can change the world that I could only hate. I hope that I can help you do that. Thanks. Let's change our world together. Заряженный телепорт. Ну да, вот это, кстати, может быть очень прикольной штукой. На расстоянии зарядить треугольник и портнуться прямо к противнику. Во-первых, я так понимаю, в таком случае он всегда будет в радиусе поражения. А во-вторых, соответственно, я могу заряжаться в безопасности, а потом прыгнуть к врагу. Это очень и очень приятно. I feel like you are a friend I've known all my life. I'm happy to hear you say that. We're going to be friends forever. Я так понимаю, что это вот этот зеленый, да? Вроде да. Видимо, под цвет волос. Не знаю. Так, с подарками закончили. Хорошо. Значит, давай с тобой дальше историями обмениваться. Yuito, do you have a moment? You look worried. Did something happen? Yes, I must conduct this with the utmost secrecy. It's slightly dangerous. It may be difficult to manage on my own. So I was wondering if you could help me. Of course I'll help. So how dangerous is it? For a while now, I've been looking into the research conducted at the old OSF hospital. During the investigation, I discovered research data was stolen by a spy from Seiron. I can't go into details, but it's very dangerous. It must be erased as soon as possible. So you want to infiltrate a Seiron research facility? Yes. It should be in the Supernatural Life Research Facility. Okay. Will it just be the two of us? Yes, that would be best. I guess fewer people involved would be better for secrecy. I'm glad you understand. Let's leave immediately. Я что-то как-то сильно сомневаюсь, что такие данные
будут в единственном экземпляре. Ну ладно. Так, ключи у нас есть, значит, по идее, можем идти куда хотим. Так, куда нам? А, ну, собственно, 2 шага. But shouldn't we be hiding as we move so they don't notice us? No, we chose an area with higher activity levels of others like last time. So I believe we will be okay. Устаревшая ключ-карта. Требуется обновленная. Эй! Так. Мне не нравится, куда это идет. Ну, хотя это даст немножко опыта. От опыта я сейчас не откажусь. Подкачаться стоит. Так, я же в другого целился. Ну ладно. Угу. Если бы они еще нам нужны были. Так, и куда мне идти за этой вашей картой? Опять туда же, где она валялась, или куда? Понятия не имею. А у нас все карты сейчас не работают, да? Аннигиляция. А, стоп, кто-то выжил. Я думаю, я всех убил. Так, сюда тоже не пустят, да? Ну да. Ладно, поехали телепортироваться. Вот одна карта. Номер 2. Так, стоп, я не подобрал? Странно, почему там значок остался? Так, тут у нас как раз вторая, хорошо. Нам, по-моему, надо наверх. Так, стоп, сюда пускают. То есть у меня нету только 2 и 4, а 3 и 1 остались. Интересная идея. Нам, собственно, вот сюда нужно, оно закрыто за 4, да. И 4 где-нибудь в этом направлении должна быть, скорее всего. Если я все правильно понимаю. А, стоп. Электричество. Ну, отлично. Шоткатик. Нет, тут нету. Я пытаюсь. Это должно выбить. Окей. А это для вас, ребята. И это раз. И это 2. Мне казалось, там еще один был, нет? Да, он не за спиной в углу. На миникарте вижу. А, его не зацепило, понятно. Хорошо. Кто там еще?
Куда? Отлично. Ну, ладно, продолжаем. По идее, обоих должно было зацепить. Алло. А, зацепила полностью. Интересно. Странно, что их обоих не вы. Где оно? Алло. Где? Отсюда, что ли? А, вон он. Дымовой цепелин, блин. А прошлый как-то очень просто сломался. А этот отказывается. О, лап, хорошо. Ну, не знаю, как вам, а мне кажется, что стало гораздо веселее в плане боевки. С прокачанными-то сасами. И это у меня все еще стоят моды на бонус к опыту, а не на, собственно, увеличение длительности саса. Что у меня там еще есть? Урон саса. Что-нибудь еще? Ну-ка, кстати, попробуем. Вполне. Мне нравится. С места не надо двигаться, просто телепортируешься от противника к противнику. Красота. Еще. Погорело. Куда? О, но я все еще не вижу ключ-карты. Она же не тут? Нет, не тут. Где-то я ее пропустил, скорее всего, уже. Так, это первый этаж. Мы его полностью уже осмотрели. Я здесь точно... Да, я не видел там ничего. Так. Тут мы проходили. На втором этаже... Ну, по-моему, сюда не заглянули. Может быть, там? Блин, ну тогда зачем я весь первый этаж сейчас зачищал? Не знаю. Если действительно там окажется, будет забавно. А, еще, кстати, вот здесь проход есть. Но нет. Это просто денежка. Ну... Нет, теоретически можно, конечно, туда уйти. За последнюю дверь, но я что-то как-то сомневаюсь, что там что-то будет.
Адрес. Не добил, блин. Обидно. Отлично. Мы еще и сюда, кстати, не заглядывали. Карта, где же ты? Не вижу. Вот она. Ну да. Не там, где я искал. Кстати, тут... Это ее показывают зеленым на миникарте или... И тут где-то еще предмет есть. Наверное, ее. Что странно. А, вот, исчез. There are more others than I expected. I was right to bring you with me. If we take too much time getting there, they may detect us and move the research data to another location. I'm glad I came. Why were you looking into the research at the old OSF hospital anyway? I apologize if this sounds harsh, but I'll be honest with you. While I was observing you, I feared that I might lose my power one day as well. Oh. Well, you are a dud like me. Yes, I began looking into the research the government did on powers to alleviate my fear. I was hoping I would discover a way to treat the loss of powers. Is that why you asked for my help? Yes, since you already know my secret, I didn't have to lie to you. It was rather selfish for me to ask you. I'm sorry. Don't worry about it. I'm happy you asked me to help, no matter the reason. So, did you find what you were looking for? Unfortunately, no. In fact, I found the opposite. You don't mean... Yes. It's data on eradicating psionic hormones from human brains with drugs and completely erasing powers. Why would they research something like that? It seems their plan was to use it as a weapon to depower enemy psionics. And now Seiron is continuing that research. If it's implemented, it'll be a huge threat to the OSF, since we use our powers as a weapon. And many more people will face discrimination as duds. We have to stop this research. Let's find that data and erase it. Если они сами будут создавать пустышек из до этого псиоников, я даже не знаю. Ну, наверное, будет какая-то дискриминация. Всегда будет. You're so amazing. You investigated the laboratory all by yourself and even carried out an infiltration plan. I may not look like it, but I have been on many OSF missions in my life. Now, it is too early to relax. Our mission is in... Я, кстати, не знаю, действительно нужен ли был тут Юит, потому что ты можешь просто телепортироваться. Тебе не столь важно, что тут куча врагов. Если они не могут тебя поймать, то никаких проблем у тебя не будет. Если ты, конечно, не ошибешься в своей телепортации. Такое тоже возможно. Is this the lab researching the stolen data? It should be. It seems no one is here. Let's get this done. What is this? No. What's wrong? It seems Seiron's research has already progressed further than I expected. This is a plan to disperse the drug indiscriminately and turn an entire city into duds. Биологическое оружие. If they use this, they may be able to turn all humans in New Himuka into duds. What is Seiron thinking? Delete that right now. What's the matter? Delete the data, Luca.
I just had a strange thought. Have you ever wondered what the world would be like if there were no powers? What are you saying? I've thought about it all my life. Давай всех сделаем пустышками. Our society is fixated on the superiority of powers. Whether you have powers or not decides your fate. But if all humans were duds, no one would ever have to worry about powers again. How much tragedy have you seen that would never have happened if there were no powers? Calm down. Do you understand what you're saying? I do. Then you know that no tragedy will be prevented by a weapon like that. People cause those tragedies, not powers. Taking them away won't solve anything. I know this has been bothering you. I get worried when I think I might lose my power too. But that doesn't make it right to take them all away. You're the one that is most fixated on the superiority of powers. I apologize. That was a bad joke. Шутка. That was a joke? Come on. Don't scare me like that. Don't worry. I've deleted all data related to the research, including the backups. That's a relief. Let's go back. It's dangerous to teleport with so many others around. So we should take the same route we came. Yeah, okay. Let's go. Но... The way he was talking, even if it was a joke, he sounded kind of serious. Я не знаю, можно ли ему Must have been really доверять. hurting to be tempted by it. На самом деле, наличие такого препарата решило бы наши проблемы, к примеру, с Кареном. Our mission is complete. That was good work. I'm glad nothing happened. You surprised me a little back there. I was only teasing you. Besides, I'll be honest with you. I hated you for a bit. What? It was more jealousy than hatred. I've been a research subject ever since I was young. We're both duds, but your family still loved you. I thought that you could never really understand how I felt. Oh, I see. I'm sorry, I didn't know you felt that way. You don't need to apologize. What you said before made something clear to me. We see the world differently because we've lived different lives. And because of that, I think there are things I could learn from you. You're right. I am the one that is fixated on superiority of powers. That was in the heat of the moment. I'm embarrassed to have acted like such a child. Are you disappointed that someone like me is a Septentrion? No. I'm glad you told me how you really feel. I hope you'll feel free to be honest with me in the future. You certainly are honest to a fault. Perhaps I could learn that as well. So, should we run back to the hideout? What? It's pretty far. You're here, so why don't we teleport? Stamina is just as important as strength. Let's go. That's not what I meant when I said to feel free. Кардио. Тренировка. Юита, что ты думаешь о мире без способностей? Не волнуйся, на этот раз я тебя не дразню, просто гипотетически. Ну, эта мысль немного пугает, но со способностями или без, мне кажется, люди останутся людьми. Думаю, связи в наших сердцах куда важнее. Ты никогда не перестаешь меня озадачивать, Юита. Связи в наших сердцах, значит. Пожалуй, мне стоит обдумать это самому. Ну ладно. Я не знаю, если бы мы использовали этот препарат на Карене, то он бы лишился своих сил, соответственно, полностью бы лишился красных нитей, и по идее, если верить тому, что говорила Вакана, так как силы исчезли, то и его узел тоже должен был бы исчезнуть, если я правильно понимаю. Там же мысль была не в том, что она должна умереть для того, чтобы узел развязался, а в том, что ее сила должна исчезнуть. Ну, убить носителя — это один из способов. Ну, кроме тех двух еще дополнительных пунктов, о которых она нам писала. В общем, не знаю.
Если бы у меня была возможность скопировать эти данные или полностью удалить, я, если честно, не знаю, что выбрал бы. Возможно бы я их скопировал, а потом удалил, после того, как все обдумал, но... Возможно, искушение лучше было бы избежать и сразу все удалить. Но опять же, я не верю, что у ученых нету бэкапов где-то отдельно, которые не находятся в системе, которые можно удалить. Какие-нибудь, не знаю, внешние носители, нормальный бэкап на магнитной ленте. В конце концов, они уже провели эти исследования, и повторный, собственно, процесс значительно должен был ускориться. Если они захотят повторить эти исследования, то они уже знают, в какую сторону им двигаться. В общем, не уверен, что это правильный подход ко всему. Ну да ладно. Хорошо, поехали дальше. Yuito, I have a favor to ask. Will you climb Hieno Mountain with me? Sure, but why? Was there another warning there or something? No, I just want to climb the mountain. The truth is, I'm still worried about my power. Lifting weights is not enough to shake my insecurity. I want to put myself in an extreme situation to clear my thoughts. And you thought of Hieno Mountain. But you had a pretty tough time climbing it before. It was certainly difficult climbing the mountain with this body. But that's why I want to do it. I want to climb it with my own strength and see just how strong I've become. So I don't want you to help unless it's an emergency, or another appears. You want to test your limits? Okay, but don't do anything crazy. Thank you very much. Ну, похоже, это еще забег по зоне с иными. Да? Maybe we should take a break. I can still go on. I'm sorry for causing you some problems of late. Don't worry about it. It's good to talk to someone. I understand in theory that I shouldn't let losing my power bother me. But being a dud is something that has occupied my mind for a very long time. A dud's quality of life is hardly considered in current New Himuka society. It's the same as if they don't exist. If I lose my power, that's what will happen to me. And that scares me. I guess not being able to see the net or visions is the same as being ignored by the world. But since they're outside of society, doesn't that mean they can change it from the outside? That's just idealism. Society does not work that way. That may be true, but that doesn't mean you should just give up. You're still young enough to have hopes like that. I've been alive in this world for decades. I'm painfully aware of what can and cannot be done. I am not the child that I appear to be. Ага, I конечно. know you're not a child, so don't give up so easily. If you don't face the problem like an adult, nothing will change. But I... Судя по твоим крикам, ты не ребенок, а Watch out! подросток. Thank you. You saved me. Oh, that was scary. I'm glad you didn't slip. Oh, I guess you could have teleported. It happened so fast. If I had fallen, that may have been it. You ended up saving me, even though I said I was here to test my own strength. Does it matter? I mean, I only helped you then. You climbed all this way by yourself. It's okay to get help when you really need it. I don't think being strong is doing everything by yourself without anyone's help. I see. Oh, sorry. That was a little high-handed. No, you're right. You made me think of my brother. Former Major General Karin? He is adored by everyone, but he trusts no one and takes all the burdens on himself. I've always followed in my brother's footsteps, but I don't need to follow his path anymore. I don't want to be like Karin. In fact, I shouldn't be. Yuito,
I apologize for getting emotional. No, I was mouthing off too. Let's call it even. All right. Now, let's get to the top. If we don't hurry, the sun will set before we get down. We're here. We made it. You did it. Yes, it was the result of my daily exercise. And your help. I was just along for the ride. Like I said, you got here on your own. Thank you. New Himuka looks so small from here. From this far away, the people look like ants. It's strange. Странно, что ты их вообще видишь. Big people, psionics, duds, they are all just specks when seen from far away. Nations and societies are just gatherings of those specks. If that's the case, perhaps something can be done. It looks like he has an idea. I guess the mountain climbing helped. Ну и это, видимо, доказывает, что псионики не совсем люди, по крайней мере, по физическим характеристикам. All right. Thanks to our climb, I understand what issue I must focus on. Потому что у них не было никакого оборудования. That's great. Там наверняка разреженный воздух. Очень No. холодно. First, I must Бешеный get bigger. ветер. You don't mean taller, do you? I mean mentally. You can't change the world alone. It requires small efforts by many people. So I want to have the capacity to accept everyone's ideas without losing myself. If I can depend on people and be depended on, anything is possible. I see. You look satisfied. Yes, but this is only the beginning. I still have far to go. I'm impressed. He seems bigger already. Okay, I have to get to work too. Oh, how spirited. We should train together then. I will make a program right away. What? Oh man, can't we just take it easy today? Надеюсь, он разработал программу по увеличению своего мозга. После этого у меня все тело болит. Даже я не уверен, что стоит продолжать тренировки после возвращения. Зато я чувствую, что чего-то достиг. Не только потому, что мне удалось забраться на гору, но и потому, что ты был со мной. Спасибо, Юита. Это тебе спасибо. Я многому у тебя научился. Кажется, я начинаю кое-что понимать. Мы можем еще как-нибудь поговорить? Например, во время тренировки? Конечно, я всегда буду рядом. Теперь, если почувствуем, что запутались, давай будем вспоминать вид с горы Хиена. Как ты страшно поливаешь цветы. Ладно, давайте на этом на сегодня остановимся. У нас остался Шиден, и у нас осталась Кассана где-то. Вон она, да. Я их вечно теряю тут. Вы что, реально деретесь? Ну, в смысле, играете против друг друга. Кагера, я тебе не завидую, если честно. Ну да ладно. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что и в следующих сериях. И да, у нас кроме Шидена и Касаны остались еще истории из дополнений. Ну, собственно, будем посмотреть. Всем удачи. Всем пока.